right, a very good evening to you. Many thanks for joining us tonight on the broadcast. You're just in time for KUTV News at 9 or KUTV Weekend Live, because it's a weekend. So much in store for you tonight. But first, let's get an introduction. This is Weekend Live with Anyango, Sylvia. Now, the sign language interpretation tonight is Francis Okenya. Remember, this broadcast is also coming to you live on YouTube at KUTV News Kenya. You can also interact with us on X at KUTV_Kenya or at Anyango Sylvia KE. Now, tonight we begin with news across our borders, where for the fifth straight day, massive protests have rocked Tanzania following President Samia Suluhu Hassan's disputed 98% election victory. Despite internet and power blackouts, graphic videos showing civilians shot dead have surfaced online. Residents accuse plainclothes police officers of shooting at protesters to silence dissent. According to the United Nations, at least 10 civilians have been confirmed dead, while opposition figures claim the death toll could exceed 700. The demonstrations, centered in Dar es Salaam, Mwanza, and Arusha, have seen streets set ablaze as citizens demand justice and fresh elections. Authorities have imposed curfews, intensified security patrols, and restricted media access, measures condemned by human rights groups urging restraint and dialogue to restore calm. Now, back here in our country, still on tragedy, where in Elgeyo Marakwet, the death toll from the Elgeyo Marakwet landslide has risen to 26, with more than 30 people still missing and 25 others seriously injured. Interior CS Kipchumba Murkomen confirmed that rescue operations have resumed in Kerio Valley, with KDF airlifting victims to Eldoret for treatment. Over 1,000 homes were destroyed in Chesongoch as heavy rains triggered mudslides and flooding. The Kenya Red Cross is urging drones and GIS mapping to assess damage and trace missing persons, while providing emergency relief to displaced families. The government has pledged psychosocial support to affected households and is considering long-term preventive measures, including afforestation, sustainable land use, planning, and relocation of communities in high-risk zones to avert future tragedies. Watu 25 bado wamepotea na watu 26 ni wale ambao wamepelekwa kutibiwa hospitali. Kuna wengine walitibiwa hapa nyumbani na wakaachiliwa, lakini 26 people ndio wametibiwa. Kati ya hawa watu 26 ambao tumepoteza, uchungu mkubwa sana ni kwamba ni familia moja, ni watu wa village moja. Hapa sehemu hii, hapa chini, hapa Endo Ward, tumepoteza watu ambao ni 19 hapa hii area hii. Embobutu Ward uko juu tumepoteza watu 5, na Sambiriri Ward ya juu mtu moja na ya chini mtu moja. So unaona hawa sasa ni 7, alafu hawa 19 wa hapa ambao miili imepatikana.
Kwa wale ambao bado hawajapatikana 25, of course tuko na wasiwasi sana kwamba wanaweza kuwa wako kwa njia ya hatari. Now, at the same time, Principal Secretary for State Department of Public Health and Professional Standards, Mary Muthoni, condoled with the affected families in the landslide that occurred at the Elgeyo Marakwet, assuring them of full government support. Speaking at St. Martini Kiambu Catholic Church in Gichugu, Kirinyaga County, Muthoni confirmed that the Ministry of Health and the county government of Elgeyo Marakwet are working very closely to ensure all activities proceed smoothly. In addition, the PS urged the locals to work closely with the community health promoters in this rainy season to provide water treatment tablets in order to prevent contracting waterborne diseases such as cholera. With the affected families in the landslide of Elgeyo Marakwet, I want to confirm that the Ministry of Health and the county government are working very closely. We have deployed our teams to coordinate together with other ministries, Ministry of Interior, to ensure that the families who have lost their loved ones, we can provide psychosocial support, and we are also able to assist in the evacuation exercise. So I want to say pole, kule Elgeyo Marakwet kulikuwa na mambo inaitwa landslide na kuna watu wamekufa. Can you imagine a village like this kama imefagiliwa na maji na mmomonyoko wa udongo? Now, Speaker of the National Assembly Moses Wetangula has appealed to residents living in landslide-prone areas to move to safer ground as heavy rains continue at the better parts of the country. Speaking during a Sunday service at St. Catherine Tegat Catholic Church in Bomet East constituency, the Speaker asked community leaders and disaster response teams to intensify. Local administrators have also been urged to remain vigilant and work closely with the Kenya Meteorological Department to issue timely alerts. Environmental specialists warn that the increasing frequency and intensity of such disasters is linked to climate change, deforestation, and unregulated farming on steep terrain, factors that heighten the risk of landslide if not urgently addressed. Huu ni msimu wa mvua, na nachukua nafasi hii kutuma rambirambi zetu kama bunge kwa wenzetu kule Elgeyo Marakwet ambao wamepoteza maisha kwa sababu ya maporomoko ya ardhi kutokana na mvua. Wabunge wetu mwambie wananchi wale wako kwa miteremko zaidi wasonge katika safer areas. And going to the future, tuendelee kupanda miti iweze kuzuia kuporomoka kwa ardhi na kuleta majanga. Wananchi, kila mtu tafadhali, ukiona mvua kubwa kama hii, sehemu ambazo unaona kama zinaweza patikana na hizi landslide, tafadhali tujihatari, kwa sababu hiyo tunaweza kupoteza maisha. Now, moving away from tragedies, let's get to a little bit of matters development and that of politics, where President William Ruto has concluded his 4-day tour of counties in Western Kenya, pledging equitable and inclusive development across the country. This is in his bid to politically consolidate support from the region after the demise of the late ODM leader Raila Odinga, who seemed to have massive influence in the region. The tour ended in Vihiga County, where the president addressed congregants at the African Divine Church, ADC, at the Gamalenga area. Tumekubaliana priorities ya mambo ya maendeleo ya Vihiga. Tumekubaliana maneno ya mabarabara. Kuna barabara zilikwama hapa, nimezikwamua zote. Kuna barabara mpya tulikubaliana na hawa viongozi, hizo barabara nimekuja kuzianzisha.
ile ya Kisambai kwenda Shamahoho ilikwama hapo. Sasa nimetoa pesa tutoe Shamahoho iende Kaimosi, iende Muhudu, iende mpaka ipande ngambo ile ya Kakamega mali inaitwa Museno. Ni mnanielewa? Na zile barabara zingine zote, ile ambayo ilituletea kisirani huko inaitwa Kombewa, ile ya Maseno, Kombewa, Kalandini, hiyo pia nimesema ikamilike kabla ya Januari mwaka ujao, mimi nikuje nifungue, na barabara zingine zote ambazo ziko hapo katikati. Huyu Mheshimiwa Kibose ameniuliza kwamba bado watu wengi wako giza hapa Hamisi, na ndio sababu hiyo tumeweka mpango kama serikali ya Kenya. Pesa Kimoze sasa anajua mahali iko. Tumesema shilingi bilioni 1 tuweke hii kaunti yenu ya Vihiga, tuunganishe manyumba ya wananchi 15,000 mpya hapa Vihiga, na waziri wangu atakuwa hapa kuhakikisha hiyo kazi inatimika by June next year. Hiyo manyumba 15,000 ziwe zimeunganishwa na stima, na kama kuna zingine zitabakia tutaendelea na kuzishughulikia until we make sure that every home is connected to electricity. wa jamii. Kupanda shuka akawa tuzo, ukakamavu wake ukatii na kumfanya mwenye bidii. Kwa machozi na makeke akabaini jinsi ya kuwini. Huyu ni mwanamke ngangari kwa jinsi alivyo ng'ari. Mimi ni mwanamke mwake. Usikose kutazama kipindi cha mwanamke mwake nami Caroline Kimwele. Are you an aspiring media practitioner, a graduate, or you just want to advance your skills in television production? Then welcome to Kenyatta University, where education meets innovation. KUTV, the premier university television station in Kenya, is now offering short courses in TV studio, field technical operations, and video editing. Through these courses, you will acquire hands-on skills on camera operations, media production, lighting techniques, audio-visual editing, and sound and visual control, and how to operate key equipment in modern TV control room. Enroll today at KUTV and discover your full potential in cutting-edge TV broadcasting. Graduates of these courses will receive professional certificates. For more information, visit our offices at KUTV Studios or call us on 020-870-4252 or 020-870-4255 or SMS us on 0739-110-544. KUTV, a new experience. You are watching Weekend Live with Anyango Sylvia.
Welcome back. Now, still on politics, the Orange Democratic Movement ODM party leadership has reiterated that the party will maintain its identity during the coming by-elections across the country, despite being in the broad-based government arrangement. Speaking in Magarini constituency when they campaigned for the party candidate Harrison Kombe, the leaders led by party leader and CS Senator Oburu Odinga, Secretary General Edwin Sifuna, Deputy Party Leader and Mombasa Governor Abdul Somad Nasir, Chairperson Gladys Wanga, Kilifi Governor Gideon Mungaro, and his Tana River counterpart Dado Godana said that they will not entertain 2027 election slogans during the November campaigns. They said that they will remain in the broad-based government until 2027, when the party will make another decision. Baba alituambia hapa Magarini tunapeana direct tickets, tunamrudishia Kombe tikiti ya chama cha ODM, maanake tunamwamini kwa kazi ambayo anaweza kuwafanyia nyinyi kama wananchi wa Magarini. Hakukuwa na nomination tena, tulimpea direct ticket kuonyesha heshima ambaye tuko nayo kwenu na ile imani ambaye tuko nayo ya kwamba anaweza kufanya kazi hii. Sisi ni ODM, lakini candidate wetu Harry Kombe anaungwa mkono na chama zote za broad based, ambaye hapa ni UDA na PA. Tunataka tukue very clear, candidate ni ODM, lakini tunaungwa mkono na broad based parties ambaye ilikuwa ni UDA na PA. Na sisi kwa hiyo tunashukuru, kwa sababu tunataka tutembee pamoja. Huyu Kombe yeye ni mfanyakazi, yeye ni tingatinga. Huyu ni tingatinga, yeye anafanya kazi kama farasi. Kwa hivyo tumemleta, na mimi kama party leader ya ODM leo tumemzindua na tumeleta mbele yenu nyinyi wa Magarini, mrudishe yeye kama mbunge wenu. All right, now in Mombasa County, a mother is appealing for financial assistance along with the waiver of a hospital bill amount of 1.1 million Kenyan shillings in order to secure the release of her late husband's body for burial. Juliet Wayego Chaura, the widow of the late Dominic Auma Kabete, aged 43, says her husband passed away 3 weeks ago at Coast General Hospital after undergoing 2 surgeries. She adds that her husband was hospitalized twice, complaining of severe headaches that led to the consecutive surgeries. Ni mwenda zake aligojeka, akawa kichwa kinamuuma, na tukampeleka referral Mombasa Coast General. Akafanywa operation mara ya kwanza, tukaona kama ni successful, alafu akakaa wiki moja tena akaanza tena kurudi nyuma. Tena tukarudi surgery ya pili. Hiyo surgery ya pili tukamuuguza, hakuongea, hakufanya chochote, na ndio baadaye akatuacha. Mimi nimeachwa na watoto 4, watoto wa kiume na wa kisichana, na naomba kama mheshimiwa gavana wa Mombasa anaweza nisaidia kuefu hiyo bill, maana ni kubwa, sina uwezo, sina kazi, anisaidie na well wishers wawe pamoja wanisaidie. Na kwa uhakika huyu mama anaishi katika maisha ya chochore, ana mtu ambaye anaweza saidia ili aweze kumpeleka mwenda zake kumzika kule kwao kulingana na mila na desturi za Kiafrika. Tunaomba sana gavana wetu wa Mombasa, Mheshimiwa Abdul Samad Sharif Nasir, Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa ma MCS, mbunge wa Kisauni na wabunge wote na ndugu na marafiki, tuweze kusimama na dada yetu Juliet Wayego wakati huu mgumu ambapo anapitia. Mwili hii ni siku ya wiki ya 3 tangu afariki, na kulingana na vile iko maisha anayokaa hapa na kule nyumbani, maisha yake amekuwa hapa Mombasa na kule nyumbani hajulikani. Hakuna mtu anaweza tokea ili amsaidie aweze kuzika bwanake na aweze kuangalia masuala ya kulinda hiyo.
Now, moving on in matters agribusiness tonight, the government of Kenya has yet again been faulted on the importation of duty-free basmati rice. Kirinyaga General Member of Parliament Geshoki Gitari says that imports have flooded the market, a move that has pushed prices down as the Moi irrigation scheme farmers are expecting a bumper harvest this season. Gitari called on the national government to first ensure there is uptake of Moi rice so as to protect farmers and safeguard the sector, since thousands of families in the area depend on rice farming. The legislator also raised an alarm over coffee theft in farms during night hours in Kirinyaga County, saying that he has forwarded names of 18 people involved in this illegal trade. Tafadhali, hii mchere inakuja kuharibu mchere yetu Mwea. Tafadhali stop importing this rice, sababu we want to sell our rice from Mwea, sababu tunataka hata wakulima mpunga wa benefit na hii serikali. Kirinyaga County, there is a threat of coffee being stolen. And place like Kirinyaga Central, an area called Dimi Location, we have gotten a list from members of public of 18 people who are buying coffee from young people. Wanaenda usiku wanachuna kahawa, wamefikisha mahali hata wanakata kahawa, wanaenda kuchunia mbele. So we are vigilant, and those 18 names will be forwarding them to DCI, and we are calling upon the security team from Kirinyaga County to be vigilant so that we can protect our farmers. Now, Rukurire Tea Factory board chairperson Joseph Rwanjao has criticized proposals to introduce machine-based testing for tea flavor as impractical, arguing that biological testing remains the most accurate and trusted method among tea buyers. He further warned that forcing buyers to adopt mechanical testing could undermine the authenticity and the competitiveness of Kenyan tea. Speaking during a meeting with Tea Buying Center committee members from the factory's catchment areas, Ranjao raised concern over delayed completion of the factory's orthodox tea processing line, saying the setback is hindering its effort to pay farmers higher bonuses. Kwa mambo ya kutesti chai, sisi kama viongozi wa Rukurire ama wa East, sisi tuna prefer hiyo inaitwa biological testing. Hii scientific testing hiyo haijawahi fanyika. Hata ukienda kwa wines, kila kitu ambayo inakuwa tested, test ya binadamu iwezi kuwa kama ya machine. Kwa hivyo sisi tuna prefer, unajua wale wanakuja kutest hiyo chai ni wanunuzi ndio wanakuja kutest chai, na ndio wanasema wanataka kutest namna gani. Tulijaribu hiyo mambo ya machine na ikakataa. Wanunuzi wakasema wanataka walete mtu awatestie chai. Kwa hivyo biological testing sisi tuko hapa. Tumekuja tukafanya mikakati vile tutaongeza mazao, na mazao yetu tutaongeza na kuhimiza wakulima wachune chai na siku 7, na ndio tukue na manjani mzuri na manjani mingi. Wingi wa manjani ndio inaleta cost ama matumizi chini. Kwa hivyo tukipata manjani mingi pia nayo matumizi itakuwa chini, na hiyo itaelekeza kulipa mkulima pesa mingi. Now in sports tonight, Kenya's Hellen Obiri reclaimed her title at the TCS New York City Marathon, smashing the course record with a time of 2 hours, 19 minutes and 51 seconds. She led an all-Kenyan podium with Sharon Lokedi finishing second in 2 hours, 20 minutes and 7 seconds, and Sheila Chepkurui third in 2 hours, 20 minutes and 24 seconds. Now all beating the record set in 2003. In the men's race, Benson Kipruto edged out Alexander Mutiso by just 1600ths of a second, both finishing in 2 hours, 8 minutes and 9 seconds. For the first time in history, Kenya achieved podium sweeps in both categories, cementing its dominance on the global marathon stage.
that is on the international victory. And back here at home, as a strategy to address rising insecurity and early pregnancies among young people in Buhayo North Ward, Busia County, a businessman based in Nairobi has organized a football tournament for boys and girls during the long school break. David Oiri, a native of the area, stated that a total of 16 teams, both male and female, will participate in the End Crime tournament scheduled to take place this November and December at the primary school grounds in Igara and Lupida. Kutoka North na hapa Walati wamesema tumefanya kazi nzuri ya kumake sure kwamba vijana wetu hawaingii katika wizi ama kunywa pombe mingi, wakuje kwa ground wa showcase their talent. It is a great honor to join you today as we launch this football tournament, a tournament that goes beyond sport, because here is our word. Football is not just a game, it is a movement of hope, unity and opportunity. As a community, we believe in the power of youth. When our young people are in the field playing, they are not in the street engaging in criminal or drugs. It is why I strongly support sports, because I build discipline, teamwork and leadership. Now that brings us to the end of our broadcast tonight. Thank you so much for choosing our news tonight and for staying with KUTV Weekend Live this far. On the sign language interpretation tonight, we have Francis Okinyi and Anyango Sylvia. Have a good night.